Okay. Okay, everybody, welcome to our English class. So, my name is David Sanchez. I'm an English teacher here at LMCF. And we're going to start with today's topic. We're going to talk about introducing yourself, right? So, we're going to learn how to introduce yourself in English. This is very important to know how to introduce yourself. Now, introduce yourself in Spanish means presentarse, hacer una presentación, right? And there are different ways to do it. Now, let's learn today the different ways to introduce yourself. I'm gonna start with me. My name is David, all right? So that's my name. So to introduce yourself, you can use the possessive my with name and say, my name is David. Another way is, I'm David. And here I'm using the verb to be. See, this is the verb to be with a contraction. So I'm saying I'm David, or I am David. The next way to introduce yourself is, I'm from Sogamoso. See, I'm from Sogamoso. The verb to be, and we're using the preposition from. I'm from Sogamoso. The next is, I'm 40 years old. Okay, so I'm talking about my age. I'm 40 years old. Now, listen to this. In English, we use the verb to be to talk about our age. In Spanish, it's different. In Spanish, we say tener. We use the verb tener. Tengo, right? Tengo. But in English, we don't use have. So be careful here, because this is a mistake that most students make. ¿Sí? Es un error que la mayoría de los estudiantes cometen al decir, I have. ¿Sí? I have 20 years. I have 5 years. But in English, we use the verb to be. I'm 40 years old. No, I have 40 years old. Okay, so remember this. The next way is to introduce yourself is to talk about your profession. I'm an English teacher. And I'm using the verb to be again. I'm an English teacher. The next one, I live in Yopal. Now, what happened here? Live, see, is simple present. So here I'm using a verb in simple present. Live. See? Do you know what live is in Spanish? So live means vivir, right? So I live in Yopal. The next way to introduce yourself is to talk about what you like to do. See, for example, I like to read and listen to music. I love reading and listening to music. So right here, I'm using the verb like plus the infinitive, to read. I like to read and listen to music. So these sentences, we use these sentences to introduce ourselves, to talk about you. These are the most basic, ¿sí? Son las más
básicas que se utilizan para presentarnos en inglés. The most basic to introduce yourself in English. Now let's see the uses. See? So we learned that my name is David or I'm David. We use it for name. I'm from Sogamoso is for place of birth. See? So place of birth is lugar de nacimiento, right? Place of birth. I'm 40 years old is for age. Now remember that age means edad. See? So I'm talking about my age when I'm saying I'm 40 years old. I'm an English teacher is for job or profession. See? This is what I do. I live in Yopal. Place of residence. See? So the place where I live. So Yopal, that's my place of residence. And I like to read and listen to music is for hobbies. Okay. Now, teacher, is there any participation with students here? ¿Los estudiantes pueden participar? Porque me gustaría... Of course, teacher. Ok, entonces quisiera que algunos, utilizando estas oraciones, se presenten. Sí, a ver, ¿quién le gustaría presentarse? Sí, for example, lo harían así. Mira cómo yo lo hago. Look at me. You can say, hello, my name is David, or I'm David. I'm from Sogamoso. I'm 40 years old. I'm an English teacher. I live in Yopal, and I like to read and listen to music. Okay? So what about you? Anybody? For example, Juan Camilo. Juan Camilo, you want to try? What about Juan Camilo? You want to try, Juan Camilo? Or anybody, or Nancy, or Tatiana? Anybody in the class who would like to try? It's not difficult, see? You just say, or al menos el nombre, el lugar de nacimiento y la edad. A ver, ¿quién quiere tratar? O si no, toca la teacher que nos ayude. Creo que están muy tímidos, teacher. Están tímidos hoy. Okay. Pero bueno, no importa. Pero entonces de eso se trata, ¿no? En el colegio lo que queremos es que el estudiante participe, ¿sí? Participation is important to learn a language, ¿sí? Porque si nosotros nos enfocamos en enseñar y mostrar las gramáticas, pero no participamos, pero entonces no se nos queda. Entonces, la interacción del estudiante con el profesor es muy importante, o entre los estudiantes es muy importante, y eso es lo que hacemos aquí en el Liceo Moderno, en lo que tiene que ver con idiomas, ¿sí? Entonces, this is how to introduce yourself. Now, let's go to an interview, right? So, how do we ask questions in English? Ask questions in English. So that's why I call this an interview. Interview means entrevista. So for an interview, we use different WH questions. So what are the WH questions for this interview? Okay. So here we have, what's your name? Where are you from? How old are you? What do you do? Where do you live? And what are your hobbies? Okay. Here I have the answers. These are the answers. Estas son las respuestas. And these are the questions. Y estas son las preguntas. Now, these answers, ¿sí? Si notan que son las mismas, las que yo utilicé para presentarme.
Ahora, lo que vamos a aprender es que estas son las preguntas. You're going to ask these questions. ¿Sí? These are the questions you're going to ask for an interview. So, I would like, me gustaría que me ayudaran. For example, what's your name? What would be the answer for what's your name? A ver, ¿Quieres que te ayude, teacher? Anybody? ¿Quieres que Okay, te help ayude? me, please. Okay. Yes, sure. What's your name? My name is Mayra. Okay, but here, Oh, I'm but Mayra. I'm Mayra. I'm Mayra, but I'm in Mayra. this case is I'm David, right? Entonces vamos a unir. We're going to connect the question with the answer. Okay. What's your name? I'm David. Okay. Okay. Now the next question. Where are you from? Where are you from? Where I'm from Sogamos. I'm from Sogamos. Excellent. How old are you? How old are you? I'm 40 years old. Years? Okay. Soy muy mala Years para el old. inglés. What do you do? What do you do? No, eso es lo que yo, mi profesión, ¿cierto? I'm a teacher, Yes, I'm an English teacher. I'm an English teacher. Very good. English. Where do you live? I live in Yopal. Uh-huh. And what are your hobbies? I like to read and listen to music. Excellent. See? Now, with these questions, these are the answers for these questions. See? So, in a normal class, en una clase normal de inglés, entonces lo que hacemos es que trabajamos en grupos, ¿sí? Donde cada grupo o parejas y van a interactuar utilizando preguntas. ¿Sí? En este caso, como estamos viendo, introduce yourself, information about the other person, entonces estas son las preguntas que tú le harías a alguien que quieres conocer o quieres saber más de él. All right? Entonces, this is it. Entonces, esto es una prueba de una clase de inglés, aunque abarca mucho más. ¿Sí? Las clases, como ustedes ven, ¿sí? Se trata de que sean más que todo en inglés, porque entre más escuche el estudiante, entre más esté relacionado con el inglés, pues más fácil va a aprender y más rápido. ¿Sí? Pero como les dije antes, aquí lo importante es se interactúa mucho con los compañeros de clase, ¿sí? Se habla mucho, las clases están enfocadas al speaking, ¿sí? Mucho al speaking, también listening, reading, writing y también muchas actividades dinámicas. ¿Ok? I hope you like the class. Espero que les haya gustado la clase y pues bienvenidos. ¿Ok? ¿Ok, teacher? Okay, teacher, thank you for the class. Okay. Okay. Bye-bye. Bye-bye, Bye-bye, teacher. everybody. Take care.